Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So previously we discussed about the muscles as scaffold as introduction, and also we spoke about the architecture of muscle, how exactly the muscle looks like, and what are the components and different layers and muscle bundles, and then that is covered by the different layers. Okay, and then the muscle fibers, that is myofibril, which is made up of only two things, that is actin and as well as myosin filaments, whereas actin is a thin one and the myosin is a thicker one. Okay, so that so far we have discussed two topics under this particular muscular system as scaffolds. So introduction and the first subtopic, that is architecture of the muscles. So the second subtopic we are having the mechanisms, that means mechanism, how exactly these particular the muscle cells can be used as a scaffolds, how they will act as a scaffold. So that's how the thing these things it goes. Okay, so let's see what is mechanism. So mechanism of how muscular systems can be used as a scaffold in regenerative medicine involves the use of muscle cells and a scaffold to support the growth and regeneration of the new tissue. So usually the mechanism, whatever is happening, where we are using muscular systems as a scaffold. Okay, in regenerative medicine, how exactly this happens? That involves the use of two things: the muscle cells, that means cells you have to use, and a scaffold. So scaffold can be any synthetic material like hydrogels and all. So that will act as a support for the growth and as well as regeneration of the new tissue. Okay, that means now imagine, why do we have to grow these muscular systems as scaffold? The very reason is very simple, as I have given the example during the introduction, as I explained. So if any muscles or if any muscles have been damaged, maybe because of the accident or maybe because of the genetic issues or maybe because of some disorders. Okay, if the some muscles are not working properly, or if any damage is there, or maybe because of the skin burns or any kind of issues, if any tissues are gone or if any tissues or muscles are not functioning, then we have to replace that with the normal cells, right? So normal muscle system, that means that muscular kind of structure, as I have given you this shape, and any kind of body shape where the particular muscle has been removed, need to be removed, and the new muscle, that is called as, with the help of regenerative medicine. That means by regenerating medicine, in the previous class we discussed what is regenerative medicine. If those who are missed that, you can just go through the first video where I have given an introduction to the muscular system as scaffold. You can go through that. So because of the regenerative medicine, we are getting the new cells or new tissues by the help of new cells. What we need? We need muscle cells, we need scaffold. The cells where we will use, and scaffold is the one where the cells will be seeded, and this cells will attach to this particular scaffold and they will grow and they will become particular structure. Now that structure I can use it for fixing, because I know what this particular structure I need. Understanding? So that's what about the introduction. So in the mechanism of mechanism ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಮಸಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದೇ ಥರದ ಈ ಕಡೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೆಲ್ತಿ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು. ಸೊ
ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಸಲ್ಸಿಂದ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತೆಗೆದಂತಿರುವ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ the mechanism works. I mean, in regenerative medicine works, okay, with the help of the muscle system as scaffold. So there are basic steps are there. I guess we are having around 4 basic steps in the process flow. So let's see how exactly the muscle systems can be used as scaffolds. The first step is harvesting the muscle cells. You need to harvest the muscle cells. That means first you need to get the muscle cells, whatever the cells you want to grow. So for that, the muscle cells are typically obtained from the patient itself and then isolated and then expanded in culture. That means you are going to first take it, priority is from patient itself. If for example, as I was giving an example, if this particular, maybe because of some accident, if this muscle has gone completely ripped off, so I'm seeing only bone here. So I have other side where my cells are proper. Understanding? So first preference is see whether the same cells are present in the patient. If the patient has got this particular same cells, take that. Okay, or else you have to go for a different person. Okay, but when you go for a different person, there will be a lot of problems will be there. It can be the immune rejection, all those things. In the first module and second module you might have discussed about it. So immune rejection will be there. That means if any different person ka cells if you use, what happens when you implant here, or when you do implant with, or surgically if you replace with the normal, which is missing cells or the damaged cells, then what happens, our immune system will see these cells as a foreign cells. So they will release antibodies. Now the antibodies will come and destroy these cells, which is of no use. Whatever the process have not done is of no use. So that's why they usually go for the semi-permeable membranes and all. They will insert and they will make sure that antibodies doesn't enter there. So that protection all that can be done, like encapsulation and all that can be done. But still, first that's why the problems are there, challenges are there if you are using the cells from a different person. If you want to avoid the challenge, this particular challenge, you go for the same person with the same patient. Take the other cells, here for example, if I got this particular cells here, take these cells and have a matrix scaffold, seed it here and grow the cells. Cells will attach, they will start dividing and differentiating to form a tissue. Now I have a scaffold. Now you implant back that particular into the patient. That's it. The whole thing is just explained here. The whole thing is explained as a stepwise. So first step is what? Harvesting of muscle cells. That is nothing but you are going to take out the cells from the patient itself and then isolate. Isolate in the sense you make sure that those cells are isolated. That means properly taken out. No other entities, no other any proteins or any other cell debris is present. Only the cells are there. And then expanded in the culture. That means you culture it and expand it. That means grow the culture. Okay. So that was the first step. So first step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ
ನಾವು ಮಸಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟಿಂದನೇ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದನೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅವು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲ್ಸನ್ನೇ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನಿಂದನೇ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ muscle cells. Now the second step is seeding onto the scaffold. What do you mean by seeding? Just now I explained. So that means you are taking the cells, whatever the harvested cells are there, no, that you are going to implant inside the scaffold. Okay. So here the scaffold can be any artificial matrix or hydrogel, as we discussed yesterday's class. So the muscle cells are then seeded onto the scaffold. That means they are put on the scaffold. Imagine this is a scaffold. Now it can be a hydrogel or it can be artificial matrix. That we will see in the diagrammatic explanation in the next this thing. Okay, next slides. So now the scaffold provides what it provides. Now this scaffold provides a structural framework or a framework or like a network it provides to the cells to grow, so that cells can grow inside this particular structure and differentiate into the new tissue. So it will give a proper shape for the particular growing tissue. Understanding? So seeding onto the scaffold. ಸೊ ಸ್ಕೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್. ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಶೇಪ್ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೀವು ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಗಳು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, cell differentiation and tissue formation. So how exactly the cell differentiates inside the scaffold? So once the cells are seeded, when you seed the cells inside into the scaffold, they undergo differentiation. They undergo division and differentiation, in which they change into a specific cell types. They will change into a specific cell types such as muscle cells, heart cells, whatever the cells here. Here I was giving an example as a muscle cells, but for my what you say, I'm talking about my biceps or hands. Okay, when if you are talking about the heart cells, then it will be the heart cells. So this particular, it can be special cells. So muscle cells, heart cells, or any kind of cells. Now these particular cells also begin to organize and form a new tissue. Once they start dividing, then differentiating, then they form a specific cells, then they will form a tissue formation. Then there will be new tissue will be formed, such as heart tissue or skeletal muscle tissue respectively. Whatever the tissue you are talking about, whatever the cells you have taken, if you have taken the heart cells, you will get the heart tissue. If you have taken the skeletal muscles, you will get the skeletal muscle tissue. Understanding? ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ
ಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್? Now we have harvested the cells, we have implanted these cells into the scaffold. Now the scaffold, inside the scaffold, the cells have divided, undergone differentiation, they form specific cells. It may be skeletal or tissue, heart tissue, heart cells, or whatever it is. Based on that, we got the tissues. For skeletal muscles, if you are seeding skeletal tissue, if you are seeding the heart muscles, heart tissue you are going to get. Understanding? So all these three things, steps is done. Now the last step, that is very important step. So what does the last step says? It's an implantation into the patient. Now you are going to implant the scaffold. Now you have a scaffold with the seeds which are differentiated. They have formed the cells, okay, and to the tissues. Now with the tissue we have scaffold. Now we need to implant this. So the scaffold and the cells are then implanted into the patient. Now I am implanting this scaffold along with the cells into the patient to improve the growth of the new and functional tissue. Now whatever the cells, new tissues are there, that will be grown, because our body gives whatever the nutrients or whatever the macromolecules or growth factors are required, that body provides usually. So with the help of that, the particular things will be corrected. That's how the scaffold can be implanted. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ನೀವು ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಬಲ್ ಇದು ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ದ ನ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ function. So understanding, harvesting, seeding, cell differentiation and tissue formation, implantation to the implantation to the patient. So this is exactly how this procedure looks like in the diagramics, schematic way. The method of growing muscle tissues using hydrogel or artificial scaffold is explained here. So this is a skeletal muscle. Now I have extracted this muscle, harvested the cells. Those are the myogenic cells. Now that was the first thing. What are the two things we need? The cells and the scaffold. Now this is a scaffold. This I have prepared in many different ways. I can use like a normal this kind of technique, protein backbone and a cross linker. You add these two things, you will get a 3D matrix. That can be the hydrogel or 3D synthetic matrix. So that's how you can prepare the scaffold. So you are having the cells. Now you harvest the cells. You get the myogenic cells. Now inside this you need to seed. Second step, seeding the cells. Harvesting cells is done. Now seeding cells. You are seeding, putting cells inside the matrix or scaffold. Okay. Now here what happens? This myogenic cells, what is the stage? Myocyte. Next myotube it will form. Once the cell is there, now the site will become tube. Myocyte, myotube. That means the muscle bundle. For that, under that what we are having, muscle fibers, right? So those fibers are nothing but they come from the cells, then tube, and then the fiber. Understanding? So we have the cells here in the first step. Second step you put it in seeding, and then here cell differentiation occurs, cell growth occurs, and tube will be formed as a fiber inside this matrix only. Now that will be implanted into the patient. The first step, second step, the third step, what is happening here? Okay. And fourth step that you are going to implement inside the patient. So muscle injuries or wherever atrophies are there, you are going to introduce. Understanding? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ the same process ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 3D ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 3D ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ 3D ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ.
ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಯೋಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಯೋ ಟ್ಯೂಬ್, ಮಸಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಯೋ ಫೈಬರ್, ಟ್ಯೂಬಿಂದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫೈಬರ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡನ್ನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು representation of formation of polymer based scaffold and cell structure. So here both are polymer based. What we will do, we will take a protein backbone, we will add a cross linkage, that is linker polymers, and then we will get a 3D mesh like this or structure like this, which will act as a scaffold or synthetic extracellular matrix. Now we are going to introduce cells inside this. So this is how it looks like in the petri dish. Now in the petri dish, after some days, three-dimensional cell culture will be there present in the hydrogel. Usually for polymers we will use as example as a hydrogels. Understanding? So this here it was synthetic fiber, whereas we are having our artificial scaffold. Here it will be your polymer based, which is purely hydrogel. Understanding? So that's it about this topic. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ 3D ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 3D ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ನಮಗೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್, that we will discuss in the next class.